Pantsley hair removal spray. So let's try it. 3 minutes later. Voila! Look how cleanly the hair came out. I'm going to try this Pantsley hair removal product and I'm going to let you know how it works out for me. To get started, you shake well, make sure that you spray on the area that you want to remove your hairs, and then you just let it be for about 8 to 10 minutes, right? So let it do that, and then after 10 minutes or so, take a damp towel and gently remove the hair. And there you go, it's super easy, it comes off really well, and looks really clean, looks really nice. На руки, потому что руки у меня прям волосатенькие, тоже такие в последнее время. Я нанесу на одну руку. Смотрите, он наносится, я его уже взболтала, то есть это действительно вот такой вот спрейчик. Вот, нанесли его. Это я сейчас пока проболтаю, у нас вообще все 18 минут пройдут. Это волосы, девочки, да-да, это волосы. Вот они тут собрались все. У меня теперь как пластилин, тут волосы скатались. Так, вот, мы все смыли. И единственное, я заметила, у меня остались здесь 2 волоска. Я даже не знаю, как показать. Но у меня здесь родинка. У родинок всегда такие жесткие достаточно волосы растут. Но вот, кстати, ногтем я его откусила. То есть он, разъелся. Так. Без понятия, короче. Значит, придется все проверять на себе. Что, пошла, пацаны, жира. Я думаю, что достаточно, да? Запомни, честно, немного подпекает руку, поэтому, ребята, просмотрим. Минут 5 прошло, может быть, не 8. Помогло ли мне это? Реально посылазила. Я не справилась. Лысая, хорошо, посмотрите. Ой, ё-моё, ребята, что же это такое? Что это такое? Слушай, честно, такими химодозами пахнет. Оно, мне кажется, все мои волосы просто порастворяло.